Hello distinguished subscribers and welcome to Kids Learning Italian. In this video we're going to be studying interrogative adjectives and pronouns in Italian. Aggettivi e pronomi interrogativi. Chi, che cosa, dove, come, quando, quale, quanto. So let's start. Chi, who. Serve per chiedere l'identità di una persona. We use chi in order to ask the identity of a person. È invariabile, it's invariable, si usa solo per le persone and gets used only for people. Esempio, chi è quella ragazza? Who's that girl? Può essere preceduto da preposizione. Can be used with preposition. Con chi, da chi, di chi, a chi, per chi. As you can see, con, da, di, a, per. These are all prepositions and they all precede chi. Con chi vai alla festa di Federico? With whom are you going to Federico's party? Di chi è questa matita? Whose is that pencil? Da chi hai ricevuto questa lettera? From whom? From whom did you receive that letter? This letter. Da chi hai ricevuto questa lettera? Da chi? Di chi? Con chi? With whom? Whose? From whom? Che cosa? What? È invariabile, it's invariable. Si usa solo per le cose, gets used only for things. Può essere preceduto da preposizione. Can be preceded by a preposition. Che cosa mangiamo oggi? Mangiamo le tagliatelle. What shall we eat today? Let's eat tagliatelle. Di che cosa stai parlando? What are you talking about? Parlare di qualcosa. To talk about something. È un verbo fraseologico. It's a phrasal verb. To talk about something. That's why we use the preposition di and we put it in front of che cosa. Di che cosa. Dove? Where? Si usa per luogo. Gets used for locations, for places. Quando viene usato con le preposizioni di, da, indica muto da luogo. When it gets used with prepositions di and da, indicates movement from a location. Dove sei stato l'estate scorsa? Where have you been last summer? Stato in luogo. Here it gives the meaning of being in a location. Di dove sei? Where are you from? And it is muto da luogo. Di dove sei, muto da luogo. Come? How? Si usa per fare domande sul modo. Come gets used to make questions on the way an action is being carried out. Come vai a New York? Ci vado in aereo. How are you going to New York? I go there by plane. There, ci. Quando? When? Si usa per il tempo. Quando means when and we use it to indicate time. Quando comincerà il film? When will the film start? Può essere preceduto da preposizione da. And quando also can be used with preposition, and the preposition we use with quando is da, and it precedes quando. Da quando sta piovendo? Since when has it been raining? Da quando? Since when? Quale? Which? È variabile del numero. This one is variable of number. Al plurale diventa quali? Prima del verbo è diventa qual. In the plural form it becomes quali, since it's variable of number. When we have a noun or a plural noun, it should become quali. And when it precedes the verb essere, conjugated in the third person, è, it should become qual. So the last letter drops. Qual
Quale vestito hai comprato? Which dress did you buy? Vestito è un sostantivo maschile. It's a masculine noun. That's why we write quale. And since it's a noun, it's a singular noun, we use quale. And here we have quali sono I vantaggi di parlare una lingua straniera? Quali sono I vantaggi di parlare una lingua straniera? Here our noun is this, I vantaggi, which is a masculine noun in the plural form, so we should write quali. What are the advantages of speaking a foreign language? Qual è la stagione che ti piace di più? La stagione. What is the season that you like the most? La stagione femminile, but it doesn't matter since we have here the verb essere conjugated in the third person, è. We should write qual è. The last letter drops. Quanto? How much? Or how long? Quanto is variable. In genere è numero, è variabile in genere e numero. It's variable in gender and number. Si usa per chiedere quantità. We use quanto in order to ask a question about the quantity of something. Può essere preceduto da preposizione da. Can be used with the preposition da. È pronome, è aggettivo. Can either be a pronoun or an adjective. So let's have a look at our examples. Quanta carne consumi in una settimana? Carne, la carne. How much meat do you consume in a week? La carne is a noun of feminine gender that finishes with the letter I. La carne. That's why we say quanta carne. Here, quanti anni hai? The noun is anno. In the singular form, it's anno, year. In the plural form, it becomes anni. È un sostantivo maschile. And since here we have it in the plural form, and since it's a masculine noun, we write quanti anni hai. This is the question that we use in order to ask the age of the person we have in front of us. How old are you? Quanti anni hai? And always in the plural form. Quanti anni hai? Quante settimane ci sono in un anno? How many weeks are there in a week? In a year. How many weeks are there in a year? La settimana, le settimane. Here the noun is feminine in the plural form, so quanto becomes quante. Quante settimane ci sono in un anno? And here we have da quanto tempo vivi in Italia? Da quanto tempo? Here the preposition da precedes quanto. For how long have you been living in Italy? And when it's a pronoun, quanto, the last letter of quanto does not change, only when it's an adjective. Quanta, quanti, quante, and also quanto with preposition. And whereas as a pronoun, it always remains the same, quanto. Quanto costa una macchina? And what makes this a pronoun? The fact that it gets used with a verb instead of a noun. Here, carne, anni, settimane, tempo are all nouns. But here we have the verb. And quanto modifies the verb. Quanto costa una macchina? How much does a car cost? Quanto dura il viaggio? How long does the journey last? Il verbo durare, last, to last. So, quanto dura il viaggio? How long does the journey last? Alcuni interrogativi possono essere usati come esclamativi. Some interrogatives may be used also as exclamation. Che, quanto,
Come? Che bella giacca! What a beautiful jacket. Che strano, non vuole più parlare di politica. How strange, he doesn't want to talk about politics anymore. Quanto? Quanti spettacoli interessanti quest'anno. How interesting shows there are this year. Ma quanta neve. But how much snow? Come? Come sei carina? How cute you are. Come sono gentili i tuoi genitori? How kind are your parents? How kind your parents are. So this was our lesson on interrogativi. Thank you for watching. See you next time. Bye.